সো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ পুরো রাস্তা ফাঁকা, এইদিকে তিনজন আসছে লাইট জ্বালিয়ে। 15 মিনিট দাঁড়ানোর পর অবশেষে কিছু গাড়ি দেখতে পেলাম এত অন্ধকারের মধ্যে। সো এখন সময় হচ্ছে 4:30 আর বেরিয়ে পড়েছি সাইকেলটা নিয়ে একটু ঘুরতে। তো দেখতেই থাকো কোথায় যাচ্ছি। সো ফাইনালি চলে এসেছি সেই জায়গাটাতে যেখানে আসার জন্য এত ভোর ভোর অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়েছি সাইকেল নিয়ে। তো এই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা তোমরা দেখতে পাবে এবার সিনেম্যাটিক শটে। এটা হচ্ছে শেওড়াফুলি কালীবাড়ি গঙ্গার ঘাট। এখানে ভোরবেলা এসে যা ওয়েদারের মজাটা পাওয়া যায় না, মানে মারাত্মক লেভেলে। তো এটাই এখন এনজয় করতে এসেছি ভোরবেলা। তোমরাও একটু সিনেম্যাটিক শটে ভালো করে দেখে নাও। বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, কারণ হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন উড়ো মেঘে বৃষ্টি চলে এলো এটাই। তো বেরিয়ে যাই, আর বেরিয়ে যাওয়ার সিনটাও দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, দেখে নাও বাইরের দিক থেকে এরকমটা দেখায়।